For you on our bulletin this afternoon, remember you can always interact with us on our social media handles indicated at the bottom of your screen. Now with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now this afternoon we begin on a sad note. 7 people have been confirmed dead as dozens of others nurse injuries at Migori Referral Hospital after a truck rammed into motorbikes in Migori. According to Migori County Commander Mark Wanjala, the accident happened on Saturday at around 7 a.m. after the driver of the truck ferrying rice to Isebania lost control of the lorry and rammed into border riders in Migori town. However, the residents are said to have looted the rice. Police have since joined in the rescue mission and taken some of the riders who are injured to hospitals. Gari ilikuwa imekosa brake na ilikuwa na mbio kweli. Imekuja kufika bridge huko, imestua watu ambapo watu wawili walianguka kwa maji. Imetokeshea hapo ikakuja mpaka kwa stage. Sasa imeanza kufagia watu kwa stage ikifanya nini? Ikielekea. Imeua watu 10. Watu 10 wamekufa mpaka wengine bado wako chini hawajatolewa. Leo ajali imetendeka hapa, nimeshangaa sana. Hii gari ilikuwa lost control kutoka juu hadi kutoka Chamkombe hadi hapa. Hata huyu driver amejaribu kung'ang'ana kuepa, lakini watu walikuwa wamejaa kwa barabara. Lakini hii gari imeleta accident sana. Tulisikia tu kama accident inafanyika nchi zingine, lakini leo nimeona na macho. Kwa hivyo tunaanza kuomba serikali ya Migori, tafadhali mtuangalie vile hizo magari ziko pembeni za barabara zinaweza kutolewa. Alafu na sisi wenye watu wa pikipiki kutafutia sehemu ambayo inafaa tusimame. Leo mwendo wa saa 1:30 hapo Migori River kuna lori ilikuwa inatoka side za Kakrao ikielekea Isebania. So imekuja ikiwa katika break, anajaribu kuhoot akiwa amehakisha mataa, na watu hapo bridge tunaelezwa kwamba ilikonga mama moja na kijana moja, ndiye kapita ikiwa na hoot, na kufika hapo mbele ya stage ya Guardian ama hapo Easy Coach ndio iliweza kugonga trailer ambayo ilikuwa na mchanga na hiyo ikaanguka. This is a lorry ambayo ni tipa, ilikuwa imebeba mchele. So hapo miili ya watu 7 imekimbizwa Migori mortuary, na watu 3 walikuwa critical condition, walikimbizwa Migori Referral Hospital. May the souls of the bereaved rest in eternal peace and a quick recovery to the victims of the accident. But moving on, political leaders in the country have been asked to limit what they say to the public in order to avoid creating political crisis in the country. Machakos Deputy Governor Francis Mwangangi has expressed fears that if some leaders are not tamed, they may sink the country into more chaos. Mwangangi asked both concerned parties to prioritize the interest of Kenyans first during the national negotiations. According to Mwangangi, some of the statements from political leaders pose a great threat to national cohesion process and the efforts to have a national political agreement. Ni kuwaambia kwamba wafikirie taifa lao. Jambo la pili, kuna mashirika, kuna National Police Service, kuna NCIC na kuna mashirika yale mengine yafanye kazi zao zile wamepewa na katiba yetu ya taifa la Kenya. Jambo la tatu, ni muombe rais wetu na ni muombe viongozi hawa wengine wa upande wa Azimio washikilie na wajue ya kwamba au wafuasi tunawafuata hapa nyuma, tuangalie tunasema nini, tunatenda nini, kwa sababu matamshi mengine huenda yakatumbukiza nchi hii yetu mahali ambapo si sawa. So mimi yangu ni waombe wajue kwanza ni viongozi, na wakati wanayozungumza yale wanayozungumza wananchi wa Kenya wanaona. Jambo la pili ni waeleze ya kwamba wakati tunazungumza tufikirie Wakenya wenzetu na tuweke nchi yetu mbele kushinda jambo lolote lile. Tuko na milengo 2 ya kisiasa katika taifa letu.
na niwaombee sana sana sana, at least kwa sababu kumefunguka, kuna mlango wa saa hii kuzungumza. Waende wakazungumza wakiwa na nia ya Wakenya, waende wazungumze, yale matokeo yatakayotokea pale yawe ni matokeo ambayo itaenda kufaidi nchi hii yetu, itaenda kupeleka nchi yetu Kenya mbele, iende kuleta uhusiano mwema baina ya wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Kaya elders have protested a decision by the National Museums of Kenya to continue holding traditional religious artifacts in their custody, terming it as a taboo in the Mijikenda community. Now, the elders, led by the chairman of the Malindi District Cultural Association, Emmanuel Mnaya, said it was illegal for the government to continue holding and generating income from the artifacts which contain the spirits of their ancestors. They further want compensation from the British government, which returned the artifacts to the government 2 years ago. If returned, the elders say the artifacts will be stored in a shrine in the Kaya forest. Sisi kama wazee wa Gohu tuko tayari, tumejipanga kuweza kupokea hivyo vigango, kwa sababu hivyo vigango ni vyetu. Maana kigango ni roho ambazo ziliweza kuamuriwa na kuingia katika ile miti ambayo mnaona ni kama imechongwa. Basi zile ni roho ambazo zimeamuriwa na wazee kama sisi, na ni roho zikaingia pale. Kuna watu wamepotea baada ya hivi vigango kuibiwa. Kuna watu wamekufa baada ya hivi vigango kuibiwa. Kuna watu wako na shida, wanawazimu mpaka leo baada ya hivi vigango kuibiwa. So kufikia hapo nijulikane kwamba hayo maroho, maana tunaita sisi ni maroho, yamewekwa kwenye makavazi, lakini yanaumiza watu, na wafahamu kwamba yanaumiza watu mpaka wa leo. Havifai kukaa mahali hapo vilipo mpaka sasa. Ni vipawe wenyewe waangalie wataweka wapi. Saa hii ni viwe viko na Gohu, at least hata kama ni mmoja hapo walipo. Has been launched against human trafficking in Kilifi County. This is after it emerged that the cases of human trafficking are on the rise and victims suffer both physical and psychological torture. According to officials, some of the victims of human trafficking are lured with employment opportunities, especially in the Middle East, and little knowledge and information about what they will go through. Others are trafficked to Malindi, which is a renowned resort town, and end up suffering psychological trauma. Now the officials were speaking during a sensitization session organized by Azad, which is at the forefront of campaigning against human trafficking. Tina Tatu said the aim is to enlighten youth, especially girls, about human trafficking. Kitu ilitupush ni juu tuliona Malindi ni hotspot ya victims wa human trafficking, na si watu wote wenye wanajua meaning ya human trafficking. Wengine wanadhani human trafficking ni kuchukuliwa uende Dubai ama kutolewa viungo, but hawajui pia psychology unaweza kuwa umeaffectwa na human trafficking. So that's why tumeamua kuja Malindi na create awareness. You know that going there you'll be just staying indoors, not staying outside or going outside anyhow. So mimi huku kwetu I'm like a free bird, since it's a free country, so of course I would go anywhere I wish, but there things are different. So I went there, I stayed there for 2 years, and when I come back I was scared of people. I was even scared of my own family members. Nikisikia kazini yako amekuja kusalimia ama sijui jirani nini, I would lock myself in a room. It took me a while until I come back to the real old me. But at some point I was hiding myself. I was very comfortable talking to people on phone or video calls, but meeting people in person, it was so difficult. So if you do research, you'll know agency gani ambayo iko best for you ama for that place you want to go.
than going to vichochoroni, because some of the people wanakuwa violated ama wanakuwa trafficked because wameenda kwa vichochoro. Sikuwa najua kuwa hata kuna psychological trafficking. I thought of only physical trafficking. Ambo hii human trafficking imeathiri watu wengi sana, especially mashinani, tuachane hata nuku mjini. Mimi kutoka Ganze nimeona some many cases ambo sasa ombi langu kwa serikali ya county, national government na hata other stakeholders ambao wanaweza ingilia kati na wakasupport Azad ili kufikia wale ambao kule mashambani ambao wanapitia these cases, at least inaweza saidia na kusaidia hata maisha ya watu. Now, from Kilifi County, we shift focus to Embu County, where police in Embu County are looking for 8 people who have been terrorizing residents at night in areas of Manyata, Siakago, and Kiritiri in Embu County. Embu County Police Commander David Kabena observed that the 8 broke bars on Saturday morning at around 4 a.m. when members of the public raised alarm. He noted the suspects were in a probox and ran away when they were challenged to surrender, forcing police to deflate their tires. He urged members of the public to liaise with police. Usiku wa leo kama saa 10:20 ndio tuliletewa ripoti ya kwamba iko gari ambayo inazunguka na inafanya braking. Ndio officers wangu wakatokea pamoja na OCS na OCPD wote na DCI wakaweza kutafuta hiyo gari, na hiyo gari ndio hii ambaye imetuhangaisha katika kaunti hii yetu ya Embu. Imefanya wizi mara kadhaa, na kama ujuavyo ya kwamba siku za mwisho ni 40, jana ndio ilifika mwisho ya siku yake ya kupatikana. Hii gari ilikuwa imebeba pombe hii yote unaona, wali break bar kadhaa na wakaimba, lakini officers wangu walikuwa alert, walikuwa patrol na wakaweza kuinasa. Kwa hivyo ile mwito na mapeana ni kwamba hii gari ni kama mali ya serikali sasa, kwa sababu vile amefanya anajua yeye mwenyewe, na tutatafuta mwenyewe ya hii gari ndio tujue ya kwamba yeye ni nani katika hii county, ndio tumalizane na hii wizi ambayo inaendelea kutuhangaisha. Hatuwezi kuwa ya kwamba mtu anatafuta mali yake halafu jioni anaacha mali anakuta ya kwamba hakuna. Na hiyo wizi ni kitu ambayo imeendelea Runyenjes, huko Kiretire, hata Siakago. Tumekuwa tukitafutana na hii probox kwa sababu imeenea sana ya kwamba iko probox inabeba pombe. Na hiyo gari kama unaona haiko na rangi moja, kwa hivyo we are going to subject it kwa mambo kadhaa ambayo ya kisheria iko. First of all, wakati walikuwa challenge na officers wangu walikataa. Na hapo ndio wakajua kwamba hawa watu si watu wazuri. Ndio wakapiga kidogo, ndio at least waone kama wanaweza kudeflate miguu waweze kushika, lakini wakati walipigwa risasi walitoroka, walisimamisha gari na wakatoroka, wao wenyewe wakaacha gari. 120,000 roughly 120,000. Kama unaona hapa chini wako na vyombo ile wanatumianga ya kuvuja maduka na kuvuja hata hiyo mabaa. Kwa hivyo yote iko hapa, tuko na ushahidi ya kutosha. County to matters education in Kiambu County. Residents in Larry constituency, Kiambu County, have been urged to welcome the Technical and Vocational Institute that was built in the area by the government. According to the institution's management, despite the government putting up the institution and installing equipments worth millions of shillings, residents have not yet agreed to enroll their children to study different technical courses. The principal of the institution, Mr. Cosmas Mwangi, says that currently the institution has 67 students since it was built by the government of retired President Uhuru Kenyatta in the year 2014. Larry constituency legislator Mburu Kahangara said they are conducting civic education to the villagers to create appropriate methods to champion and enlighten the residents to enroll their children in the institution to acquire different skills. We are in Larry Technical Training Institute, where we are thanking government for giving us the institution and of course the equipments, as you can see. Larry being an agricultural area, we are given machines to do value addition for our products, and of course we want to train students along the same line. However, the school has not attracted enough students as we would want, and to be able to do that, to encourage more students to come,
we are planning through CDF that you're going to start building hostels in this school. The main challenge is the uptake by the community has not been very positive, and that is why we have decided to be holding periodical stakeholders forums so that we can enlighten them on what is happening at Lari TVC. I think they need to embrace school and avoid this issue of saying that you need to travel further so at least you feel you are in college. It's a college. I come from Migori. A lot of my colleagues here come from different parts. Some actually don't come from far. They come from around Githunguri, where they feel they are learning. They'll get the same paper and the same certification here. Elsewhere, contractors who undertook and completed ongoing projects and supplied the Bungoma County government with various services are demanding for their payment amounting to 1 billion Kenya shillings. Now, while addressing the press after a consultative meeting in Bungoma town, the contractors led by their chairperson, Gabriel Wamalwa, asked President William Ruto to release funds from the national government, stating that they are passing through hardship despite their job completion. Hii serikali ikikuja kwa ofisi ilipata about 1 billion debt, lakini najaribu kwamba so far kuna madeni ambayo imelipwa. Na tukiongelea madeni, nataka kusema hivi, hii ya mambo ya madeni si ya Bungoma peke yake. It is across. I want to appeal to the CS Finance. I want to appeal to the control of budget and even to the President Bwana Ruto. Tafadhali disperse money to the counties. People are suffering. Kuna watu walifanya kazi, sasa watoto hawezi enda shule, watu wanalala njaa. Na yetu watu walimaliza kazi. Up to where we are. Mimi nataka kushukuru Governor Lusaka na executive yake ya kwamba they recognize we have an association ambayo ina champion rights mambo ya members wao. Sasa vile wana champion, sisi hatuoni kama kuna shida, na tunaomba going forward tutaendelea namna hiyo. Mnapotuita siku nyingine, hatutaki tukuje tuongelee mambo na issues zenu. Tunataka tunapokuja mtuambie ni kazi gani zenye tunaenda kufanya, mnaenda kutulipa madeni zetu. Kwa sababu tunapoteza muda. Ile mkutano ingine tulikuja tukawa ni mambo na cases. Hii tumekuja at least kwa sababu yetu tukajaribu kuwaweka pamoja ili tufanye nini, tukubali. West Pokot County Director of Education Simon Wamai has urged parents in the county to take full responsibility of educating the children without failure. Wamai also attributed that high level of poverty, insecurity and drought is among challenges affecting learning processes in the county. The West Pokot Teachers Service Commission Director, on the other hand, confirmed that some learning institutions are lacking enough teachers due to high number of learners. Pengine ile hali ya uchochole ambayo tunaipata katika sehemu nyingi, hasa hizo sehemu za pengine Pokot North, Pokot South, sehemu kama hizo utaisha, kwa sababu watoto wao watapata pengine ajira na pengine watapanuka kimawazo hivi kwamba watakapoenda na kurudi wataleta maendeleo. Of course, we still have a lot of challenge on the technical subjects, on the technical ones. We believe that that may remain a challenge for some time. Not only because we've not been able to employ, but we still need to train more as a country. We still need to train subjects like home science, electricity and such like subjects. Computer, we still do not have enough teachers. So it is an area that the whole country may need to exploit. But the ones we have recruited, we have retooled, and I believe they are doing well. I'm also aware that the government has very many plans to continue. The retooling process is continuous. Elsewhere, stakeholders in the tourism industry are now pushing for opening up of an additional tourism circuit in the Mount Kenya region, especially in Kirinyaga County, which they say has immense untapped tourism potential. The stakeholders from various tour companies have cited various tourist attraction sites in the county, such as Murinduko Hill, Devil's Kitchen, God's Bridge, Kiamugoto Fall and Caves, amongst others. On his part, former Kirinyaga Deputy Governor Peter Ndambiri
One of the hotel owners from Kirinyaga says there is need for a concerted effort so as to unlock the potential of tourism sector in Kirinyaga and other neighboring counties. Team that has come from Nairobi. These are representatives of various tour operators within Kenya. And we've invited them to Kirinyaga because we would want people to change the culture of always thinking Naivasha, thinking Masai Mara, thinking Nanyuki. And we've come up with a circuit. We want Fine Bridge to be included, or rather Kirinyaga to be included in the tourism circuit. Even as visitors and guests go to Meru Murika Lodge, we want them to be passing by. And we've come up with the exciting sites. We went to Darasha Yangai, where we went yesterday, and we had an experience, and there is a myth behind it, that this bridge was God-made. And we hear the myth goes that during the colonial times, I don't know whether it's the time of Vasco da Gama or whoever, that people trying to bring down that bridge, that they may be able to conquer this land. And the myth goes that once they did it halfway and the darkness came, the following day they found the bridge just as it was before. And through Togonye Fine Breeze, we are able to hike through Morindoko Hill. We are experiencing a very fine weather here. The breeze is wonderful. We are also expected to go and visit the Devil's Kitchen. I really don't know how that goes, but I'm really eager to see how the Devil's Kitchen looks like, and probably also see the farming culture in Kirinyaga. We want to come and visit again, Ama. Yeah. The caves were awesome. Kiamotogo, and today we've done, I think kila mtu anaona venye nimepigwa na kupanda mulima Morindoko Hill. So it's a beautiful place, I think. Kirinyaga, it's a place we want to come again and again. Now, as Kenya joins the world in marking the World Health Day, many questions abound as to the progress, if any, the country has made in attaining universal health coverage, which is in line with this year's theme of health for all. And as Elizabeth Atieno interrogates, majority of Kenyans are unable to access basic health care services, majority turning to herbal medicine. Take a look. Today marks exactly 75 years since the World Health Organization was founded in 1948, with the sole principle of ensuring that everyone has the right to the highest attainable standard of health regardless of race, religion, political belief, and economic or social conditions. In 1963, when Kenya attained its independence, poverty, ignorance, and diseases were cited as the three main challenges facing the country. But with 60 years down the line, it appears this problem is still alive with us. Recent statistics show that approximately 8.9 million of Kenya's population is living below the poverty line, which means that there still exists a larger population unable to finance affordable and quality healthcare services. Nimetengeneza board mpya. Nimerekebisha mambo ya wizara na nime-align vizuri. Pale KEMSA lazima tuifanyie kazi kubwa. The existing gaps in the healthcare provision in the country forced the previous regime under the then President Uhuru Kenyatta to launch the universal health coverage on the 8th of January 2019, which was in line with the resolution endorsed by the United Nations General Assembly in 2012. The National Health Insurance Fund, NHIF, was one of the biggest catalysts to spur the implementation of UHC, but the insurance scheme has been struggling to stay afloat. For instance, as of January this year, NHIF membership in the country stood at 15.4 million, with only 6.7 million active members, with over 8.8 million members being dormant, forcing the agency to miss 90.7 billion Kenya shillings on premiums. And we paid over 3.8 billion in cancer treatment just last year. That is an amount, and that actually accounted for over 6% of our total expenditure on claims. Cancer on its own. A section of Kenyans now tell us they opted out of NHIF due to the delay they are forced to endure while seeking medical services in different health facilities. Changamoto yenye tuko naye kwa NHIF ni moja ama mbili. Kuna mahali ukifika umeandikiwa dawa, yes,
ama umeandikiwa kupima kama MRI, kama CT scan, hiyo sometimes ina work but inachukua muda, haiwezi kuwa kufanya emergency. Kuna changamoto fulani yenye nilipitia pale ndani, nikapata kuwa wanafika mahali wakati ule mgonjwa mwenye ako na pesa kama cash, mwenye anataka kuhudumiwa haraka, yeye atahudumiwa, lakini wakati ninapotoa hii kadi ya NHIF huwa wanafanya kitu kama delay, ni kama kuchelewa, sijui shida inakuanga ni nini. But there appears to be a ray of hope for the NHIF to win back the lost members after President William Ruto on Tuesday this week stated that the government has commenced plans to reduce the cost paid to NHIF from the current 500 Kenya shillings to 300 Kenya shillings. 300 naye raia wang'ang'ane wapate hiyo 300 kila mtu. Jiposa watu wakikuwa wagonjwa wasiuze mali. Why should it be double tragedy? Somebody amekuwa mgonjwa, then ana lose wealth, ana lose property zake because of a disease. Besides the high infectious disease burden, high maternal and child mortality is also a thorn in the flesh in the country's health sector for many years now, with the current maternal death rate being at about 362 per 100,000 live births. But the maternal health sector appears to be making some gradual but significant progress. This is Christine. She is a nurse at the Kitui Referral Hospital Maternal and Neonatal Unit. Her happy colleagues are today congratulating her for being shortlisted in an international award. Christine is one of the top 10 finalists out of 52,065 applicants for the Asta Guardians Global Nursing Award. She now narrates how, where, and when her nursing journey began. I started my nursing career in 1995, May, when I was posted here in Kitui County Referral Hospital. And I've worked very hard since then. And in 2010, after completing my pediatric nursing, is when I realized that I have the potential to save the lives of mothers and newborns in this county. And that's when I came up with the first ever newborn unit in Kitui County Referral Hospital. Although the government through the Ministry of Health tries hard to help in realizing the UHC agenda, medical practitioners still have some issues which they say must be addressed for Kenya's health sector to move forward. Some of the issues being the formation of a health service commission, returning health functions back to the national government, hiring the over 4,000 healthcare workers, and ensuring all health facilities in the country are fully equipped. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Now, let's get back to the grisly road accident that took part in Migori County that saw 7 people being confirmed dead and dozens of others nursing injuries at the Migori Referral Hospital after a truck rammed into motorbikes in Migori. We're now joined by our reporter Alfayo Kombo, who's on standby. Good afternoon, Alfayo. Kindly bring us up to speed with what is currently transpiring. Niko sawa. Thank you very much. I'm getting you from these sides of Migori town where there was an accident today, and it's feared that more than 10 people have lost their lives. If you can check from the back side where right now the lorry that was being rammed off by the lorry carrying rice that lost control and the brakes failed today morning at 8 a.m. and ended up killing people from this area. If I may ask you to pull aside and let us go aside and check on the lorry that is behind us. This is the lorry that was able to stop the moving vehicle that had started from the other side of the town towards this area. But I'm going to engage the residents of this area and tell us what is their feel about today morning accident and what do they urge the government to do, because this road is still new and has not yet been launched officially. Can I have your sentiments? Asante sana. Kwa majina naitwa Godfrey Otieno Odhiambo from Migori County. Hii kitu ambacho imefanyika hapa, kila mtu akujua Kenya inaweza fanyika. Na kwa hiyo ili tunaweza sema ilikuwa tu mpango ya Mungu. Kwa advice yangu ninaweza pena watu wa Migori, hii ni barabara. Barabara imejaa na mambo mengi sana. Kwa wale ambao wanafanya biashara karibu na barabara, hiyo ni onyo. Tunaomba gavana wetu
Ochilo mboga yako achukue hii fursa kutoa hao watu wenye wanafanya biashara karibu na barabara na hao watu wa bodaboda watafute pale ambapo wanaweza simama, si hapo kwa barabara. Baada hatuwezi jua kenye kinaweza tokea tena kesho. Mungu ndiye anatulinda. Asante. Thank you very much. Let me get another resident over here. Yes, asante sana. Tunaomba, mi kwangu naweza omba tu gavana wetu Ochila yako, kwa sababu hiki kitu kama hii kifanyika hivi si mara ya kwanza, si mara ya pili, wala si mara ya tatu. Ni kitu yenye huwa ikifanyika hapa kila siku, kila time, kila mara accident, ajali. Tunaomba gavana wetu Ochila yako, watu wa Kanju tafadhali wafanye kazi yao. Magari zenye zinasimama hapa kando ya barabara, tafadhali zitolewe, barabara iwe kubwa, ambapo kitu kama hizi magara zingekuwa example, kitu kama ingefanyika, labda ingeenda ianguke mtaro, isiue kila mtu, isiue mtu yeyote. Sasa tunaweza omba tu gavana Ochilo, tafadhali ongea na watu wako, watoe hizi magari hapo barabarani, mapikipiki, watu wa kuuza hawkers, tunawaomba tafadhali. Hiyo tuombi. Thank you very much. Those are just the sentiments of residents from here, Migori County, at this moment. But we are just trying to move to the hospitals where some of the victims who got injuries and get their sentiments. What is their take of this issue that happened today, or this gruesome accident that happened today? We'll be having this news in our subsequent bulletin. My names are Kombo Alfayo from Migori County. Let me pass back the mantle to you in studio. Well, very, very gloomy faces telling the full story of the mood and how it's like in Migori County. May the souls of the